Alright. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, untuk mula podcast session kali ni, khas dibawakan oleh Astro Shaw, iaitu pengarah dan juga pelakon filem Kodrat 2, iaitu Charles Ghazali dan juga Acha Septirasa. Thank you so much for being in this interview. Thank you so much for having us. How was your trip? It was good. Yeah, it was very safe and very well. Yeah. I'm actually a fan. Oh, you know me? I even watch you when you go into the toilet and make videos. Yeah. I'm actually a fan. Oh, okay. Oh, now I'm quite nervous. So, wait, before we go into the question, Yeah. Sudah makan makanan di Malaysia belum? Sudah. Sudah. Nasi kandar. Oh, nasi kandar. Oh, di nasi mana? kandar. Jalan tak ingat. Pelita. Jalan tak ingat. Tak boleh ingat, tapi nasi kandar, Yeah. char kway teow, dan mie Penang. Wow. Saya makan cimeng, banana leaf rice, and also roti bom. You guys haven't had durian yet? Oh, haven't had it since we arrived here. Yeah, But haven't had it. Yes. Because Sure, after this malam ni. ada. Malam ni. Okay, boleh. Okay, let's start with simple questions. Yes. What is your favorite horror movies of all time? Give me 3. 3. Yeah. You first. The first Exorcist, the original Exorcist. Love that. Quite creepy. I actually like Drag Me to Hell. Oh, Drag Me to Hell. And the first Conjuring. Yeah, I love that as well. And shout out to Pengabdi Setan, the first one. Yay! Bang Joko. I love The Omen. Ooh. I love apa tuh film Thailand yang tentang tak bisa The Eye. The Eye. Oh, And also the Hereditary. Yeah. All right. there's a lot of new horror movies Yeah. nowadays. I just came back from Sinners. It was good. Oh, Damn good. Wow. Even though it's a lot drama. Oh. Okay, Yes. Kodrat 2 difahamkan oleh Zaf. This is the second time Acha membawa watak Aziza. Yeah. Yeah, before this is the Prime Minister punya wife. Yeah. So, Kodrat 2, how was your feeling to be in this franchise with Charles? I feel amazing. I feel very encouraging and also being so much supported and I think the energy of the whole production is very positive and it was an awesome project for me personally karena memang disokong dengan banyaknya kru yang sudah berpengalaman and Charles can gather them together in one project actually a very wowy moment for me. Like whenever I came on the set, I was like, these guys like work with me since I was 15 and they're in chief now and then they doing amazing. Karena film is a collaborative work and every day doing with them on set, it's very the whole energy is very inspiring for me as an actor. So buat saya Kodrat 2 ini memang sungguh sesuatu hal yang IP yang besar yang menurut saya sebagai aktor pun kita tidak selalunya mendapat kesempatan bermain dengan IP yang besar dengan the whole team yang perfect gitu. Jadi saya berjanji kepada diri saya juga dan juga Charles membimbing saya untuk bisa memerankan karakter Aziza ini sehingga apapun yang saya lakukan itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang Charles mau lah gitu karena sejauh ini mungkin kita sebagai aktor punya pandangan-pandangan sendiri tapi saya menanggalkan pandangan saya untuk mendengarkan Charles. So saya rasa ini merupakan project di mana saya harus menekan ego saya untuk menghadirkan sosok Aziza yang Charles mau. Wow. Gitu. Okay, Charles, this is the second time kita nak bawa nama Kodrat, and obviously Kodrat has a lot of fans. Yeah. So, was there any pressure in being this second film? So much. Yeah. And if you watch the movie, that's why we try to do different things. We don't come up with the same type of jump scares, the same type of fright. Now it's more of a edge of your seat build up fright. It's more not in what you see, but
what you will see in your mind throughout the scenes, even different type of action, you know. So because one of the reasons is because making a sequel from a successful IP is not an easy task. Yeah. Yeah. That's why we try to give the audience what they came for, but on a different, not just on a different level, in means of bigger, more, but in terms of some new angles and approach. Hopefully they liked it. I saw a lot of practical effects for this film. So, as compared for the first film, Yeah. is it how much do you compare it, and do you have a lot of CGIs or anything? The computer graphic images. I saw that the wolf is computerized, right? Yeah. But that And it was seems actually smooth. from the first movie. It's It's for the audience who might still ask whether it's the same evil from the first one. That's why at the end he turned into the image that you saw in the first one. But in terms of CGI, mostly to help the transformations. But after that, the prosthetic and the practical effects actually took over. Like for Aziza in her scenes where she was possessed, most of it was practical. Oh, wow. It's only the transformation that would took a CGI effect. Like for the evil Aswala, the actor took 10 hours to do the practical makeup. The other evil took about 7 hours of practical makeup. Obviously, there are smokes or fog that would come up to help to give the mystical feel, but it was a combination between CGI and practical effects. Nice. Acha, how was working with Vino? I assume your character was not in the first film, so how do you generate that, the chemistry with him for this character? Yeah, we were in the same movies like 3 times the whole of my career so far. So the third times, this one pastinya kita sudah mengenal sebagai kawan akrab. Namun memang Vino di sini dia tetap menjadi Vino yang dulu. Dari segi profesional, memang dia profesional sekali. Namun skill actingnya begitu amat pesat, sangat meningkat. Juga kita juga selalu nonton film Vino walaupun nggak harus di premiere, tapi saya tetap menonton film-film beliau. Dan memang saya rasa saya tuh nervous kalau bersama Vino lagi acting, bukan karena saya tuh starstruck atau apa, karena saya sudah mengenal dia dari dulu, tapi maksudnya untuk how he became Vino yang sekarang gitu, bahwa the charisma, the way he approaches the script and the way he portrays Ustadz Kodrat, and for me it's like, he's my hero already, like being in front of him gitu. Jadi so menurut saya sebagai teman dan aktor, saya ada hal-hal yang I just better keep in myself or saya discuss sama dia gitu. And every time Vino pun ingin maksudnya kita ingin berusaha melakukan sebuah scene, dia sangat berkonsentrasi dan memang kita ada ruangan makeup juga sebelah-sebelahan. Jadi apapun yang kita lakukan itu banyak practicality yang kita lakukan itu dari set dan dari proses mendengarkan directing dari Charles, bagaimana kita seharusnya beradegan gitu. Namun apa yang kita latih, apa yang kita tunjukkan di dalam gambar itu sedikit diberikan latihannya, karena memang kita pemain dua-dua ini yang memang suka langsung show aja di dalam sebuah set gitu, di dalam pada saat take gitu. Jadi semuanya dilakukan sangat fresh, dengan sangat penuh dengan surprise, dengan sparks yang baru saya lihat langsung dari matanya pada saat beradegan. So it's very unpredictable moment gitu ya.
many of unpredictable moments yang saya juga baru tangkap pada saat pengambilan gambar untuk Vino gitu. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa untuk saya sebagai kawan maupun partner lawan main. Dia begitu percaya sama saya begitu percaya sama dia gitu. Sehingga apa yang kita lakukan terlihat ya maksudnya benar-benar nyaman di kita masing-masing. Ya terlihat. Okay, for my final question is about the industry. Yeah. Okay, I give you an example. Currently, Indonesian films. This is about industry films. Yeah. Indonesian films coming into Malaysia, they are quite overwhelming in kutipan. The audience are always wanted more of Indonesian films, but somehow, on the other side, Malaysian films going out and especially going to Indonesia, having a hard time to catch the audience's feelings. Right. So, from your perspective, what would you suggest and nasihat pada filmmakers Malaysia ataupun aktor-aktor di Malaysia, bagaimana mahu tembusi that pasaran di Indonesia itu? Kalau saya merasa joint venture is one of the way to actually smoothen things up. Karena mungkin tanpa disadari dengan banyaknya TV series atau sinetron yang juga diambil lalu kemudian ada di TV lokal Malaysia, itu membuat banyak masyarakat Malaysia lebih terbiasa dengan gaya bicara, dengan cerita dan aktor-aktor yang kemudian mereka temui di TV series atau film Indonesia. Sedangkan kita hampir nggak pernah melihat ada series TV atau acara TV yang masuk ke TV Indonesia, unless we see it from a satellite, the streaming service, streaming service. Other than that, jarang tengok. Itu saya nonton Zavlog di YouTube, tapi kalau tak rasanya susah untuk ketemukan konten-konten macam tu. Jadi film is one thing, but because making a film needs such a big budget, kutipan dan hasil return from the movie financially juga pasti berpengaruh. Why not start small? Something yang macam sekarang kan ada Walid yang lagi sukses. It is actually viral in Indonesia. It is viral. It passes FYP every day, even in my social media. Try to bring that through, I don't know, social media or maybe TV, kerjasama dengan TV Indonesia. And other than that, do joint productions because back in the late 90s, I already came to Kuala Lumpur and Penang to follow my father to see him work with a lot of Malaysian legends today. Mungkin sudah senior ya, tapi nama-nama macam Fauzi Ahmad Daud, Eman Manan, Asmil Mustafa. I love him. I love Asmil Mustafa so much. And Raja Emma pada saat itu, it was such an experience, and the movie did well in Indonesia. When they come to the promotions in Indonesia, I believe at that time even Raja Emma got a huge reception. I think joint venture is one of the way. TV is another way to make a lot more people be familiarized. It may take some time, but I don't know. Syamsul Yusof, respect. Ustadz Kodrat ketemu Ustadz Daud might be a thing to actually help out. It was this morning I actually found the idea for that. I watched Munafik. Munafik is very famous in Indonesia. Very famous. Even a lot of people who saw Kodrat at the beginning says, "This is Munafik version of Indonesia." I said, might be. We actually wrote the script in 2016, but I don't mind because Munafik is a good movie. Being compared to something good is thankful, From me, maybe that might be the way. Okay, Acha? Yeah. Obviously, it's the collaborations that probably one of the ways that could, inspired one another in making such a great masterpiece. Saya rasa
Indonesia dengan segala human resource-nya ya juga yang memang banyak karena SDM-nya, maksudnya sumber daya manusianya di Indonesia, filmmakers-nya bisa lahir dari mana-mana saja, not from the college degree, tapi banyak teman-teman yang belajar secara otodidak ya, belajar secara experience saja, mereka memang terjun ke film tanpa sesuatu yang direncanakan, and I think from that organic kayak seperti itu ya, perekrutan secara organik tersebut yang membuat films tuh coming from a lot of angles of perspective dari semua lapisan masyarakat gitu. So I think in Malaysia, saya belum tahu bagaimana proses rekrut dari filmmakers di sini. Maybe they need a college degree or something like that, and maybe juga mereka memang mempelajari film secara utuh apa bagaimana, saya belum tahu. Tapi saya merasa ada positif and negatifnya ya. Maksudnya ada selalu ada hal yang saya sukai dari Malaysian film industry, ada juga Indonesia film industry yang saya rasa perlu diimprove dan perlu juga inspired oleh filmmaking di Indonesia gitu, di Malaysia gitu. Jadi ketika saya berkolaborasi dengan Khabir Bhatia gitu, dan beliau adalah seorang sutradara asal Malaysia yang membuat remake film Love version dari Indonesia, saya merasa one of the directors yang juga menginspirasi saya untuk melakukan treatment acting yang berbeda itu adalah Khabir. So saya waktu itu first yang saya rasa saya dapat recognition dari film critics itu adalah di film itu. Yang awal-awal saya dibilang aktingnya begini, salah, jelek, bla bla bla, itu hilang ketika masuk film Love itu. Jadi menurut saya memang secara gambar saya rasa film Malaysia pun ya advertisement di Malaysia lah bagus-bagus. Saya suka sekali gambarnya. They really memerhatikan camera movement, the aesthetical of the cinematography, the lighting and everything. Itu konsepnya luar biasa. Ya bersaing dengan Thailand dan lain sebagainya gitu secara advertising ya. Namun melihat Indonesia pun begitu maju dengan berbagai art dan culture, and then bagaimana mereka menggabungkan elemen-elemen perfilmannya itu juga sangat unik, dan dari berbagai lapisan masyarakat itu yang menurut saya bisa membuat lahirlah sebuah karya dari pemikiran-pemikiran orang yang bahkan tidak belajar film gitu. Jadi akhirnya dari proses perekrutan tersebut yang organik tersebut, menurut saya itu lebih membuat film Indonesia jadi sedikit lebih bebas mungkin, atau lebih jadi lebih ya itu dia bebas sepertinya ya. Jadi menurut saya apapun itu dengan proses kolaborasi atau remake dan apapun pasti ada nilai tukar yang kita saling beri poin plus satu sama lain, dan ya mudah-mudahan itu alasannya. Familiarity. Yes. Don't get me wrong ya. Siti Nurhaliza, Ron Palarai, Cukinwa, very famous in Indonesia. Yes. Very famous. Lalu ada juga kan kemarin yang main di film Lembayung, an actress. I'm very sorry I forgot the name, but that movie was also being highlighted because of her act, the way that she act in the movie. Itu pemain Malaysianya sangat baik. Banyak orang cakap macam tuh. Jadi familiarity is one thing, dan joint project. Jadi kalau yang saat ini terjadi mungkin lebih banyak aktornya bermain di film Indonesia. Tapi joint project or joint venture could take both sides. Bisa misalnya aktor Indonesia yang juga main di Malaysia, dengan begitu filmnya juga memperkenalkan budaya masyarakat Malaysia, and vice versa. Karena tak kenal maka tak sayang. Benar. Masyarakat Indonesia perlu lebih mengenal budaya masyarakat Malaysia, aktor-aktor Malaysia. Saat itu terjadi, saya percaya kesempatan untuk kemudian mendapatkan perhatian dan dukungan yang sama itu terbuka. Insya Allah. Amin.
Alright, that was a good input for Mulut Poker Session hari ini. Thank you so much you two for joining us. Jangan lupa untuk saksikan Kodrat di Pawagam bermula 17 April 2025. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zah Vlog yang akan datang. Thank you guys. Thank you so much. Alright, settle.